many human rights activists and dissidents have been put into prison, and many journalists and bloggers and writers have been arrested and convicted. So, if first I'm not able to go back to China, and if I were allowed to go back, I will be definitely put into prison immediately. تانغ بياو هو من مواليد العام 1973. درس في جامعة بكين من العام 1991 وحتى العام 2002، وقد حصل على الدكتوراه في القانون ليصبح محامياً معروفاً في مجال حقوق الإنسان. في العام 2003 توفي العامل المهاجر سانزكين جراء الاعتداء الذي تعرض له أثناء احتجازه في الصين. القضية حظيت باهتمام كبير في وسائل الإعلام، وقد جعلت من تانغ بياو شخصية عامة، فأسس مع آخرين التحالف العام للدفاع عن قضايا نموذجية مثل حرية الدين والتعبير، التعذيب والموت كعقوبة وما إلى ذلك. ونظرا لحساسية مثل تلك الحالات، عاش تانغ بياو تحت المراقبة والمطاردة والتهديد والاختطاف والتعذيب والاحتجاز لمرات عديدة ومصادرة جواز سفره، حتى تمكن لاحقا من الفرار إلى الولايات المتحدة. The crackdown has been intensified. A few Chinese human rights defenders continue their work, but the space has been hugely shrinking. ما عبر عنه تانغ بياو هو باختصار حال الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصين، وكذلك المعارضين وكل من يرفع الصوت في وجه سياسة شي جين بينغ الذي يسعى منذ توليه الحكم إلى تكريس نفسه كزعيم خالد على الصين. في أغسطس العام الماضي أطلق شي جين بينغ الذي يشغل 5 مناصب قيادية في الصين، إلى جانب كونه زعيم الحزب الشيوعي الحاكم ورئيس الدولة، أطلق وثيقة بعنوان الحزب الشيوعي الصيني مهمته وإسهاماته، وذلك لتلميع صورته. تلك الوثيقة تقر في الوقت نفسه بأن 3.8 مليون شخص قد خضعوا لعقوبات تأديبية أو إدارية حزبية بين العامي 2012 و2020، وذلك جراء انتقادهم سياسة الحكم وممارسات الرئاسة. What are the main elements of opposition to the president's rule? Since Xi Jinping came to power in late 2012, he has eliminated his political enemy, political rivalries, and now it seems that nobody is able to challenge his power within the party, and he has really turned Chinese Communist Party from collective dictatorship into a personal dictatorship. But of course, many people are not happy with Xi Jinping. The opposition is mainly from the society. Xi Jinping violated all kinds of human rights and freedom, and he intensified the crackdown on the civil society. For example, he rounded up human rights lawyers and dissidents, and he arrested journalists and bloggers. So they cracked down on internet, universities, and churches, all kinds of religions, especially in Hong Kong, Tibet, and Xinjiang, the Uyghur area. So what's happening in Xinjiang is genocide, ongoing genocide, and so that kind of human rights deterioration created a lot of dissatisfaction and anger, and many people are angry at Xi Jinping's suppression. But the crackdown, the suppression is really brutal, and most of the people
who are resisting, who want to resist Xi Jinping's rule, have been silenced or persecuted or like put into prison. المشهد السياسي في الصين معقد للغاية، يقول تانغ بياو لأخبار الآن، لكن ثمة ما يثير مخاوف كبيرة أو أكبر داخل الحزب أيضا: الامتعاض من سياسة شي جين بينغ الاقتصادية وعدم الرضا بأن يبقى رئيسا لمدى الحياة. And within the Communist Party, there are government officials and the party officials who don't like Xi Jinping's policy, especially the economic plan. Xi Jinping made a lot of plans to destroy, to limit the market economy, and the central government decided to crack down on private companies and some entrepreneurs, and that made Chinese economy facing more and more difficulties. Another important issue is in 2018, Xi Jinping removed the presidential term limit from the constitution. So before that, every president should serve only 2 terms, maximum 2 terms. And Xi Jinping wanted to be a lifelong president, and then he removed that presidential term limit. في ذلك الصدد أطلق الحزب الشيوعي الصيني مطلع العام 2021 قانونا يؤكد عدم تساهله مع أي تعليق علني معارض له، لا سيما إن كان صادرا عن أشخاص حزبيين. وتقول المادة 16 من القانون: لا يجوز لأعضاء الحزب التعبير علنية عن آراء تتعارض مع قرارات اللجنة المركزية. ويضيف القانون: عندما ينتقد أحد أعضاء الحزب أو يفضح أو يطلب معالجة أمر ما أو معاقبة أحد، يجب عليه استخدام القنوات التنظيمية، ولا يجوز نشرها بحرية أو المبالغة في الحقائق أو تحريفها أو إطلاق اتهامات كاذبة أو التلفيق. So normally the people in the party or in the government benefit a lot from their positions, and they support the party's policy and ideology, and they are clear. The dissidents, all dissidents, no matter they are in the party or outside the party, would be severely persecuted. So it's rare that the people working for the party or the government decide to leave the government and decide to be a dissident. So it's rare, but there are some people who don't agree with Xi Jinping or the party's policy or ideology, and when they feel the necessity, they may leave the system, and some of them will choose to publicly speak against the party. في السنوات الماضية برزت وجوه عديدة لقيادات في الحزب الشيوعي الصيني اعترضت على مسار الحكم، وكان مصيرها إما السجن أو الترحيل أو الاختفاء. أبرز تلك الشخصيات كاي شا، القيادية السابقة في قطاع التنشئة والتأهيل في الحزب الشيوعي الصيني، وكانت تعطي دروسا في الفكر لهذا الحزب. في يونيو العام 2020 سرب لها حديث اعتبرت فيه الرئيس الصيني أشبه بزعيم مافيا، وذلك جراء قراراته وممارساته، فتم فصلها من الحزب وأجبرت على مغادرة البلاد، وقد وجهت لها تهمة الإساءة للصين. بعد مغادرة بكين سمحت لصحيفة The Guardian بنشر حديث سابق أجرته الصحيفة معها تقول فيه إن الرئيس شي جين بينغ اغتال حزبا ووطنا وحول الصين إلى عدو للعالم.